দেখতে পাচ্ছেন আমার জি স্যার দেখতে পাচ্ছি। ওকে, মাইক্রোফোন অফ ছিল কিছু। এনিওয়ে, আমরা আজকে মেজার্স অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি পড়ব। এটা কি যে this is called a location measure of location or statistical averages. Sometimes we call it measures of central tendency towards the mean. Okay, tendency towards the central value. একটা ডিস্ট্রিবিউশনের সেন্টারে যে ভ্যালুটা থাকে সেটা হচ্ছে সেন্টার ভ্যালু। It is actually that average value, the mean of it. Okay, so in most of the distributions actually the other values scatter around the mean. Okay, and it actually there is a tendency to locate all the values towards the mean. Okay, আপনারা দেখবেন যে কোনো একটা রিয়েল লাইফ ফেনোমেনয় ডেটাটা সবসময় মিনের চারিদিকে ডিস্ট্রিবিউটেড থাকে। ওকে, আমরা আপনাদেরকে আপনাদের সিজিপি এর কথাই সবসময় বলি যে দেখবেন সেটা মিনের চারপাশে তার ভ্যালু বেশি। ওকে, আপনারা কখনো দেখবেন না যে সিজিপিএ ভ্যালু 2 এর চারপাশে ভ্যালু বেশি। Unless otherwise there are some bad students in the system. দেখবেন 2 এর আশেপাশে বেশি ভ্যালু নেই। ওকে, আপনারা কখনো দেখবেন না যে হাইয়েস্ট ভ্যালু 4 এর আশেপাশে সেখানে মোস্ট অফ দ্য ভ্যালুস কখনো দেখবেন না। আপনারা দেখবেন সেন্টারে যে ভ্যালুটা এভারেজ যদি ক্যালকুলেশন করেন, that is if you sum all the values and then divide by that number, that is actually the arithmetic mean. We call it mean. Okay, so in most of the cases আপনারা দেখবেন যে real life data set here all the data will be scattered around the mean. So this is the tendency around the central value. So we have these one measures. We have actually the 5 measures here. Okay, the arithmetic mean, median, mode, geometric mean, and harmonic mean. These are the measures of central tendency. Actually, all these means are not applicable everywhere. Okay, it has a application in actually some distinct positions. So first thing we have to learn is that arithmetic mean. We will discuss one by one. First thing is arithmetic mean. It is actually summing all the values. Okay, xi is the ith value, I equals 1 to n, then divided by that number n. Okay, how many values you are summing. So that is the arithmetic mean formula when you have data in raw data form. Okay, raw data. What is that raw data? These are the raw data. Okay, collected and written line by line. Okay, these are raw data, but this is a frequency distribution. The formula for finding mean are different. Okay, যদি আপনার raw data থাকে, so this is we are talking about, you have to sum all the values that divided by that number. এখানে 20 value আছে, so n equals 20. You have to sum all these values then divided by that number 20, so you will find the mean. Now if we have data in a frequency distribution like this, okay, this is the class, this is the frequency. So that is another thing that you can calculate arithmetic mean by this formula. Okay, what is it? That summing all the xi's multiplication by fi is called the weights or sometimes the frequency. Okay,
and divided by that number, it is actually the total number n again, but summing all the frequencies. Okay, so what is the fi? This fi is the ith frequency class. Okay, frequency of the ith class. Xi means x values in the ith class, class interval actually. So these xi's are not given in most of the cases. Okay, for example, here this is a frequency distribution, this is the classes, this is the frequency. So these are fi, okay, frequencies, and xi's are the midpoints of these classes. Okay, so you know how to calculate the midpoints. Sum these two and then divide by 2. So we had an example in our last class that had some data points here. Okay, so we had midpoints here, xi, that is calculated from summing the two values divided by 2. Okay, lower limit, upper limit, এই যে আমরা midpoints এর ফর্মুলা বলেছিলাম এখানে, lower limit plus upper limit divided by 2. Okay, so these are the midpoint, these are the xi's, and these are fi. কাজে এটা এটা মাল্টিপ্লাই করবেন, যোগ করবেন, এটা এটা মাল্টিপ্লাই করবেন, যোগ করবেন, and so on. Okay, up to all the values are taken into consideration. So these are the ways how you will find arithmetic mean. Okay, for example, we have 3 CGPA values. মনে করেন যে 3.51, 3.52, 3.53 হয়, তাদেরকে যোগ করবেন, 3 দিয়ে ভাগ দিবেন, তাহলে আমরা এই ভ্যালুটা পাই। Arithmetic mean of 3 values 100, 200 and 300 with frequencies 3, 2 and 1 is, দেখেন আমরা মাল্টিপ্লাই করছি 100 কে 3 দিয়ে তার ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে, 200 কে তার ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে, প্লাস 300 কে তার ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম, নিচে ভাগ দিলাম, সামেশন অফ fi ইকুয়াল 6, তাহলে আমরা যে ভ্যালুটা পাবো সেটা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক মিন। কাজে এটা হচ্ছে র ডেটার জন্য আর এটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি ডেটার জন্য। ওকে, তো আমরা এই ফর্মুলা আপনাদেরকে এটা fi-টা আমরা বললাম, xi-টা যদি একটা ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনে থাকে তাহলে সেটা কিন্তু ক্যালকুলেশন করা থাকে না, এটা দেওয়া থাকে না। আপনাকে কি দেওয়া থাকবে? অনলি দিস ক্লাসেস এন্ড দিস ফ্রিকোয়েন্সি। আপনাকে ক্লাস বাউন্ডারি প্রডিউস করতে হবে, আপনাকে এই xi প্রডিউস করতে হবে। শুধুমাত্র যদি xi প্রডিউস করতে হয় তখন আপনি এটা থেকে এটা নাও নিতে পারেন, বাট আপনাকে দুইটা ক্লাস যোগ করে 2 দিয়ে ভাগ দিতে হবে। ওকে, what does that mean? This arithmetic mean actually useful in areas that it is actually an estimated value for any item in a distribution. Okay, arithmetic mean টা আমরা কিভাবে ইউজ করি, যে এটা আসলে for any item in the distribution we can put that arithmetic mean, because arithmetic mean is a representative value for any item in that distribution. The arithmetic mean of a random sample may be used to estimate the value of the corresponding arithmetic mean of the population. Okay, this is the application that we actually don't know the arithmetic mean of the population in general. We don't know. What we do, we calculate it from a sample and then put it in place of population, and we call this is an estimate of the mean. Okay, for example, বাংলাদেশের মানুষের যে পার ক্যাপিটা ইনকাম, ওকে, পার ক্যাপিটা ইনকাম আমাদের 1887 ডলার। তো এটা ফুটপাতে যারা ভিক্ষা করে আপনারা বুঝছেন যে তাদের ইনকামটা অনেক লো, এমন কেউ আছেন আপনাদের মধ্যে যার ইনকাম 0, কিন্তু পার ক্যাপিটা ইনকাম রিপ্রেজেন্ট করে যে আপনার ইনকাম হচ্ছে $1887. Okay, but you don't have that money, so that is the representation of arithmetic mean. It is on an average. Arithmetic mean represent for any item in the distribution.
আর কোনো কোশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস করবেন ইনস্ট্যান্টলি, আপনারা যে কেউ আমাকে যেখানে সেখানে থামাতে পারেন না if you have any question. So now take some paper and pen and calculate the arithmetic mean from this frequency distribution. So this is a frequency distribution. So we have this xi, এটার মান x1, এটার মান f1, এটার মান f2, এটার মান f2, এটার মান x2 and so on. ওকে, কাজেই আপনাকে আমরা যে ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনের ফর্মুলা দিয়েছি অ্যারিথমেটিক মিনের ক্ষেত্রে, তো সেটা থেকে আপনি এটা দুটো মাল্টিপ্লাই করবেন, যোগ করবেন, দুটো মাল্টিপ্লাই করবেন, যোগ করবেন, এবং তারপরে fi গুলো যোগ করবেন, fi গুলো যোগ করে এটা দিয়ে ভাগ দিবেন। ওকে, সো ডু ইট। সবাই ক্যালকুলেটর ইউজ করেন, বা যদি আপনার কাছে কম্পিউটার থেকে থাকে you can use that too. But in general আমরা কিন্তু এই ক্লাসেস দিয়ে দেব শুধু, আর ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে দেব। in the exam you have to find the midpoints. ওকে, আপনারা জানেন যে মিড পয়েন্ট ক্যালকুলেশন করার ফর্মুলা এরকম, লোয়ার লিমিট প্লাস আপার লিমিট ডিভাইডেড বাই 2। স্যার 69.33 আসে। আপনি একটু ইসে লিখেন, চ্যাট বক্সে লিখেন, জি স্যার। আর অন্যরা যারা ক্যালকুলেশন করেছেন একটু চ্যাট বক্সে লিখেন, সো দ্যাট আই ক্যান কম্পেয়ার। আপনি যদি ক্যালকুলেশনটা রাইট করেন তাহলে দেখবেন সবার একই ভ্যালু আসবে। ওকে, okay, so we got 2 people. Okay, আর কেউ? সাদমিন নিলা, আপনাদের রোল নাম্বারটা পাশে লিখেন, রোল নাম্বারটা। উই ওয়ান্ট টু নো ইউ বাই ইওর রোল নাম্বার। ক্লাস রোল দেব নাকি এক্সাম রোল দেব? ক্লাস রোল, so that we can put the exact class performance mark to you. Okay, okay, so these are, we got some of the people doing that calculation, right? Okay, everybody is getting the same value, so this is fine. Okay, so this is the first measure. This is the first measure, and second measure of central tendency is median. Okay, so again it is actually different when you have ungrouped data and grouped data. Okay, we call this raw data too. Ungrouped data is also known as raw data, raw format, যখন এটাকে লাইন বাই লাইন লেখা থাকে। Okay, so what is that median? Median can be calculated when n is odd and when n is even. They are different. Okay, so when n is odd,
then you have to calculate this median by this formula. Okay, you have to arrange those data in ascending or descending order first. Okay, so x1 is the first data, that is the smallest data, less than equals x2, so x2 is greater than x1, x1 is less than x2, and so on. X1 is the highest value. So this is in ascending order form. Okay, so ascending order form যদি থাকে তখন median হবে n plus 1 by 2th observation. Okay, this is a very important definition, that n plus 1 by 2th observation is your median. Okay, not the value of n plus 1 by 2, but 2th observation. Okay, n plus 1 by 2th observation. But before that, note that you have to arrange those data set in ascending or descending order if you like. So when when n is odd, that is n is say uneven number, say 3, 5, and so on. But when n is even, then you have to calculate median with this formula. What is it? Xn by 2th observation plus xn by 2 plus 1th observation. You have to sum, add, then divide by 2. That is actually the median. Okay, so we have two definitions here. One is for raw data, ungrouped data, and another one is for actually group data. Okay, again we have to take into consideration what is n. N is odd or even. Okay, that two different values. So if we consider that we have some values, say suppose we have values say 5. Okay, we have got another value say 7, we have got another value say 8. So this there n is equals actually 3. Okay, so this is a odd number. So what is the median? Median is 7. 7, because what you are doing, you are actually doing n plus 1 by 2. That means we have n equals 3 plus 1 divided by 2. That is actually second observation. Okay, so you have to take note, this is second observation. So this is the second observation. Okay, but here if you see, this is 4 divided by 2, so we got 2. So if you write 2 wrongly, then 2 is not that median. So you have to be careful. Most of the people actually, when they learn it first, they do that mistake, that 2 is the median. It is actually not. It is that 8th observation is that median. So you have to take that account. And then when you have, say we had 5, we had say 7, we had say 8 here, say we add another value, say 9. Okay, these are the just arranged in ascending order, but it is actually given otherwise. Okay, আপনার ভ্যালু কিন্তু মিক্স আপ থাকবে। When you are going to calculate the median, you have to arrange that in ascending or descending order first. আপনি দেখবেন যে এটাকে যদি আপনি ascending order সাজান আর যদি descending order সাজান, সেটা কোনো ম্যাটার করে না। Okay, কাজেই when you have
n equals, say here n equals 4. Okay, so this is an even number. Okay, this is an even number. So for even number we had formula xn by 2. দেখছেন xn by 2 মানে হচ্ছে n এর মান যদি 4 হয় তাহলে n by 2 মানে হচ্ছে সেকেন্ড অবজারভেশন। ওকে, আপনাদের যদি মনে থেকে থাকে, আর xn by 2 প্লাস 1th অবজারভেশন তার মানে হচ্ছে থার্ড অবজারভেশন। তাহলে আমরা পেলাম কি যে 7 প্লাস করতে হবে 8 divided by 2 equals, this is actually 7.5. So 7.5 is the median. Okay, so this is how median can be calculated in case raw data is given. Okay, so we go to that class again. So second item is when you have data in group, okay, that is in frequency distribution. So what you have to do, you can find the median with this formula. Okay, it says median equals L1 plus n by 2 minus FL, this is FL, into C divided by FM. Okay, so this is L1 is the lower class boundary of the median class. Okay, n by 2, n, you know the number, you have to divide by 2, that is a number again, minus capital F of L, it means the lower frequency of the pre-median class. Okay, you see capital দিয়ে আমরা সব সময় কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি বুঝিয়েছি, কাজেই আপনি যখন এর ডেফিনিশন দিয়েই বুঝবেন যে ক্যাপিটাল এফ মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি, আর এল মানে কি যে লোয়ার ক্লাস অফ দ্য মিডিয়ান ক্লাস, দ্যাট ইজ কল্ড প্রি মিডিয়ান ক্লাস। ওকে, FM means median class frequency, C is the class width of the median class, okay, N is the number of observation. So there is a simple formula here for group data. Ajay, you can calculate the median from here. Okay, we have cumulative frequency here, so এটার জন্য আপনারা median calculation করেন। Okay, স্যার ক্লাস উইডথ কি হচ্ছে আপার ক্লাস বাউন্ডারি মাইনাস লোয়ার ক্লাস বাউন্ডারি? কোনটা? ক্লাস উইডথ। ক্লাস উইডথ, রাইট। ক্লাস উইডথ হচ্ছে যে আপনার এখানে ক্লাস উইডথ কত দেখেছেন, এখানে ক্লাস উইডথ কত, যেখানে ক্লাস উইডথ হচ্ছে 10, আপনি যদি এটা গুণেন যে না 30 থেকে 30 31 32 33, হ্যাঁ, ক্লাস উইডথ ইজ অ্যাকচুয়ালি 10, কাজেই লোয়ার লিমিট থেকে আপার লিমিটের ডিসটেন্স হচ্ছে আপনার ক্লাস উইডথ। কাজেই এটাকে লিখে নেন, তাহলে আমরা ডেটা পেজে যেতে পারবো। এটা একটু লিখে রাখেন আপনার পেজে, আপনার পেপারে লিখে রাখেন যে মিডিয়ান হলো L1। আপনারা এই ফর্মুলাটা ডেফিনিশনটা সব ক্ষেত্রে এরকম প্রযোজ্য, এইভাবে লিখবো আমরা। আপনার ডেফিনিশন থেকে মানে এটা কিন্তু পরে মনে থাকে না ছেলেদের, পরে তারা কিন্তু ভুল করে বলবে। দেখেন FM মানে হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য মিডিয়ান ক্লাস, M ফর মিডিয়ান, FL এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল F মানে হচ্ছে কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি, L মানে হচ্ছে লোয়ার টু দ্য মিডিয়ান ক্লাস, that is the pre-median class cumulative frequency. C is the class width always, L1 is the lower limit of the median class. কাজেই এখন আমরা ডেটা সেটে আপনাদেরকে পুট করে দেই। তাহলে আপনার প্রথমে আপনি আইডেন্টিফাই করতে হবে আপনার মিডিয়ান ক্লাস কোনটা। ওকে, তো মিডিয়ান ক্লাস আপনি কিভাবে জাজ করবেন, যে আপনি দেখবেন আপনার n কত, এই एग्जांपले n কত বলেন তো? 600। কাজেই n by 2 ক্যালকুলেশন করবেন, n by 2 এর ভ্যালুটা কোথায় আছে সেটা হচ্ছে আপনার 300 আসে স্যার। 300, কাজে 300 টা এইখানে দেখছেন,
300 যদি আপনি ক্যালকুলেশন করেন 300 এইখানে 300 এর ক্লাসটা হচ্ছে এইখানে ওকে কাজে 300 এর ক্লাস বাউন্ডারিটাও আপনি এখানে পাবেন ওকে কাজে এটা ফিল আপ করে ফেলেন এটা আপনাদের জন্য গতকালকে আপনারা এটা করেছিলেন আমরা জাস্ট শুরু করে দিয়েছি যাতে করে আপনি মনে করতে পারেন যে আপনার ক্লাস বাউন্ডারিগুলো কেমন ছিল কাজে যখন মিডিয়ান ক্যালকুলেশন করবেন and all the values you have to find the class boundaries okay so lower limit class boundary lower limit হবে median class এর okay this is so simple someone got 66.5 Shahabuddin got 66.5 Niloy got 64.5 হয় it should not be different স্যার আমার তো 69 এসেছে 69 এসেছে আপনার লোয়ার লিমিট কত বলেন L1 এর মান কত বসিয়েছেন আপনারা 59.5 L1 যেটা সেটা কত বসিয়েছেন 59.5 না স্যার কেন হবে তা 59 আপনি কি 59 বলছেন জি স্যার 59.5 59 হবে নিলয় কত বসিয়েছেন L1 এর মান শাহাবুদ্দিন কত বসিয়েছেন L1 এর মান সাদমিন আপনি ভ্যালুটা ডান পাশে চ্যাট বক্সে লিখেন যেটা আপনি পেলেন স্যার লিখেছি উপরে ও 69 is too high কাজেই আপনি যদি 59 ধরে থাকেন 59.5 তাই না জি স্যার এরপরে নিলয় কি বলছে যে 60 ধরেছে নো 60 ধরলে হবে না L1 is the lower boundary for the median class so it is not 60 class use করলে হবে না আপনাকে class boundary use করতে হবে okay another people got 69 someone got 69.5 so Shahabuddin is coming 59.5 FM is 200 this is the mistake 160 why he got 160 Shahabuddin FL should be 110 okay capital FM যেটা সেটা হবে কত 110 সাদমিন কত বসিয়েছেন স্যার 110 বসিয়েছি okay so that is the difference possibly so জি স্যার বাকি ডেটার সাথে মিলছে ওই জন্য ওদের সাথে মিলছে না তাহলে দেখেন take notes Shahabuddin you have to correct capital FL okay that should be on 1 okay that is the difference that L1 should be 59.5 N is 600 so it should be 300 minus capital FL should be 110
FM is 200, right? This is median class frequency, class width system. So hopefully that is 200. So this is the calculation. Okay, so it seems 69 is the correct answer. শাহাবুদ্দিন কারেক্ট করেছেন। FL এর জায়গায় যদি আপনি 110 বসান তখন আপনার ভ্যালু কত আসে আমাদেরকে বলেন। Okay, some people are getting 69 now. Okay, that is the correction. So this is simple, but you will see this sort of examples in the exam, so you have to learn it correctly. So I can move because all others are getting the same exact value. So let me clarify that these classes or class interval or class intervals will be given, and only frequency will be given. Okay, data will not given in this form. Okay, you have to calculate the class boundaries. Okay, you have to calculate the midpoints. Okay, so make sure you know how to calculate the class boundaries, how to calculate the midpoints, and how to calculate the cumulative frequencies. Okay, we taught you in last class, so hopefully it will be all okay with you. This is simple. Okay, when the variable is either difficult or expensive to measure but quite easy to rank the individuals, then median is a applicable measure of central tendency. When extreme values of a variable occurs, okay, so when you have to calculate median, when you see some large value in the data set, very unlike from the original all other data. When you see very smallest value, okay, very unlikely as compared to the other values in the distribution, then you have to calculate median. Okay, in the exam you will see find the appropriate average. Okay, you will see in the exam, so you have to go to that exact measure, say median, when you see plenty of extreme values. Okay, when you see some very unlike smallest values, when you see some zero values. Okay, so you have to consider this median. The median may be interpreted as a better estimate if the same experiment of the repeated estimation is used with the median being the estimated value. The average amount of absolute error is minimum. So another area where median has to be calculated. আমরা যে নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন এঁকেছি এর আগে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম, নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনের মতো যদি আপনার ডেটা সেট হয়, you have to calculate the mean, the arithmetic mean. Okay, but unlike normal distribution, when you see a long tail, okay, আমরা এরপরে যখন কার্টোসিস স্কিউনেস পড়াবো তখন দেখবেন আপনারা বুঝবেন যেটা আমরা বলছি, যে very high value or very big value as compared to the most of the values, then you have to calculate median. যেটা আমরা বলি যদি এক্সট্রিম ভ্যালু থাকে, extreme value কি, extreme value is very large value or very small value as compared to the other values of the distribution. Okay, the third measure is mode. Okay, value of a variable which occurs most frequently. Okay, so in a raw data set you can easily see what is the value occurring most, because you have to find the frequency. Okay, if you go to the shoe market, you will see the median class shoes are the highest on display. Okay,
আপনারা কখনো দেখবেন না যে 9 সাইজের জুতা বাজারে সবচেয়ে বেশি, কারণ কোনো কোম্পানি সেটা করবে না, কারণ তারা জানে যে 9 সাইজের জুতা যারা পরবে সেই নাম্বারটা কম। 6 সাইজের জুতা সবচেয়ে বেশি মানুষ পরে, ওকে। 5 সাইজের জুতা সবচেয়ে বেশি মানুষ পরে, okay, based on some models variant. It is actually variant in different parts of the world. So 5 or 6 সাইজের জুতা দেখবেন যে আপনার সুপারমার্কেটে সবচেয়ে বেশি অ্যাভেলেবল। কাজে আপনাকে বুঝতে হবে these are the actually model class. They know it. They have some expert, and based on that they actually imported or make those sort of shoes so that you can buy them, because most of the customers are with this size, okay. So when you have raw data, you have to count them, which value actually occurring mostly, so that is your value. Otherwise, if you have a group data set or data set in a frequency distribution, then you have to calculate with this formula. It is actually L1 plus del 1 divided by del 1 plus del 2 into C. As before, you know this C is the class width. This L1 is the lower limit of the class boundaries or class interval. This L1 is the difference of the frequency with the model class and the pre-model class. Okay. So I can give you some. For example, 200 is the model class. What is the model class? When you see that actually happening with the most frequency, okay? এখানে দেখেন এই ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে ফ্রিকোয়েন্সি বেশি 200 এর, কাজে দিস ইজ দ্য মডেল ক্লাস। কাজে ডেল অন কি, ডেল অন হচ্ছে এটার সাথে এটা ডিফারেন্স 200 minus 70 del 1, and this one divided this one minus this one is the del 2, okay. Difference from the model class to the post model class, and del 1 is the difference between model class and the pre-model class, okay. So this is del 1 and del 2. C is the class width, so you know how to calculate that C, so it is easy, okay. Application of mod. The mod is the appropriate average if we want to on the usual value of a variable, okay. The color or size of ready-made shirts that is useful and element, okay. So the companies know it, what color actually people like most, and that is the model class. So if you are an analyst, then you have to understand all sorts of things, okay, so that your product is readily sell, and you do some profit for your own. Okay. Interpretation of mod is it specifies the location of a distribution at which there is maximum clustering. It is a typical or a representative value. Of course, it is a representative value. So when you have to use mod, when you see there is a qualitative variable, okay, and we want the average of it, okay. For example, we are talking about the shoe size, okay. We are talking about the color of ready-made shirt, what color people like, okay. So that is a qualitative variable, okay. The size of a ready-made shirt, okay. So that is actually the quality things. So we learned 3 measures of central tendency so far, and we are discussing about the application of those measures, especially because you have to learn where these measures can be used, okay. So next measure is geometric mean, when your data set are in geometric progression, okay. For example, x1, x2, xm is in a geometric progression. You know the GP series, right? You learned that in linear algebra. So when you have data in sort of things in say ratios, you have to find the geometric mean. It is actually the product of all the values, nth values, and then 1 by nth, take the roots of it, okay.
product the n values and then take their products in its root. Okay, then you will find the geometric mean. When finding geometric mean, taking logarithm will be easier for calculation. So we take logarithm because there is a power. Okay, so log gm equals 1 by w summation of wi into log of xi. Okay, this is the weight. Okay, so when you have frequencies, you have to find that geometric mean in that fashion. This wi is actually the frequency fi. Okay, fi and wi is the same thing. Xi is no, you know that these values are the actual values. Sometimes it is, we call the mid values but midpoints when data are in frequency distribution. Okay, so from this formula you can easily understand that if there is a zero values in the data set, okay, is a either of these value of xi is zero, then it will eventually produce to zero. So when there is a zero values in the data set, never produce the geometric mean. Okay, so that is the application area. If the observations are in ratios, the geometric mean is the appropriate measure. If the set of quantities are in geometric progression, at least approximately geometric mean is the correct average. So that is the application of geometric mean, that it cannot be zero and observations are in a ratios. Okay. Next measure is actually geometric mean. Geometric mean is the reciprocal of the arithmetic mean of their reciprocal. Okay, so it is actually upside down. When you calculate harmonic mean is the, you see the formula, n divided by summation of 1 by xi, I equals 1 to m. Okay, you see this is the reciprocal of the arithmetic mean of their reciprocal. Okay, so there is a very good definition of it. But when your data are in rates, you know the rates. Okay, when your data are in speed, okay, suppose you are coming to the university, when corona will be gone, then from home you are coming to university with different speeds. Okay, suppose আপনি বাসা থেকে আপনি গাড়ি যেখান থেকে আসে সে পর্যন্ত হেঁটে আসলেন, সেটা মনে করেন যে 4 কিলোমিটার বেগে। ওকে, এরপর আপনি ইউনিভার্সিটি দোতলা বাসে উঠলেন, বাসে উঠে কার্জন হল পর্যন্ত আসলেন, আপনি তখন 30 কিলোমিটার বেগে আসলেন। ওকে, এরপরে কার্জন হলে নেমে মনে করেন আপনি ডিপার্টমেন্টে ঢুকলেন 2 কিলোমিটার বেগে। ওকে, so these are the speed value. So if we want to calculate the harmonic mean of these speeds, okay, you know speed হয় হচ্ছে per hour. So this is some kind of rates. Okay, sometimes the prices of commodity, different prices, আপনি different commodity কিনলেন, তাদের mean বের করবেন। Okay, কিভাবে mean বের করবেন? Arithmetic mean is not that appropriate average. When you see some, when you buy some items that is in different rates on different prices, so you have to calculate harmonic mean then. Okay, so these are the 5 measures we wanted to teach today. So hopefully you got it, that when the data are in rates and speeds and prices, harmonic mean you have to calculate. When data are not in zeros and in ratios in geometric progression, you have to calculate the geometric mean. And mod, you know, some quality data. Median, when you have some extreme values in the data set. And arithmetic mean, when you have data that actually coming from normal phenomena, you have to use that arithmetic mean. Okay, so I will upload some exercises to your Google Classroom, and you will submit as an assignment later on from your books. Okay, so next topic is actually quartiles or deciles or percentiles are other measures of location values of a frequency distribution, but not a measure of central tendency. We are actually
discussing now some percentile values. Okay, these are the not central values, these are not means, but we need these values in different parts of the distribution. For example, quartiles, we have actually four quartiles in a data set. Okay, if you say that data set we divide in, say, four parts. Okay, this is the first part, this is the second part, this is the third part, this is the fourth part. So we call each of this part is a quartile. Okay, we call this one is the first quartile. Okay, we call this Q1, we call this Q2. Okay, we call this Q1, we call this Q2, we call this Q3. Okay, so we have actually three quartiles. Okay, so three quarter means there are 25% data here. Okay, below that first quartile. Okay, this is the position first quartile, this is the position of the second quartile. So second quartile is actually the median. Okay, and third quartile below is 75% data belong. Okay, and 25% above it. So we have three quarters, divide a data set into four parts. Okay, consider we have 100% data. Okay, in general we consider the এটা 100% data এখানে, and 100% ডেটার মধ্যে আমাদের actually below second quartile we have 50% data. Okay, above that second quartile we have 50% data. So this is Q2 is equals actually the median. Okay, so Q2 you can say Q2 is equals to median, but Q2 is not a measure of central tendency, because it is actually saying that below 50% data is belong to that Q2. So we have four quartiles, three quartiles in general, that divides the data set in of 100% data in four parts, four quarters. So next thing is decile. We call say decile is D1. Okay, can I write D1? Okay, we call the first decile as D1, and there are say 9 deciles. Okay, D1, D2, D9. So when you have a D1, that is actually say 10% data belong to this D1. Okay, again if you say this is say this is say D9, if you say this is D9, so you have to understand that we have 90% data below it. Okay, and 10% data above it. So we have 9 deciles, divided data set in 10 parts. Okay, so D1 means that 10% data belongs to this, below this D1. And again in the middle, if you say D5, that is actually, if you say D5, that says below that there are 50% data, and above that 50% data. So this D1 is actually equals to the median, but D1 is not a central value, because it actually represents that below which 50% data lies. Okay, so again percentile is actually the 100 percentile we have when you say P1, PK. Okay, so when you say P10, 10% data belong to below this P10. 15% data below this percentage. Okay, you can put so we have 99 percentiles. Okay,
that divides uric acid into 100 parts. Okay, so these are some positional measures, but not a measure of central tendency. Okay, so we can calculate these measures with the same exact formula. Okay, so you have to learn this carefully, that pk is the k value of the percentile. Okay, if you want to find the d1, that you have to put k equals 10. If you want to put the value, say 9th decile, you have to put k equals 90. If you want to find the values of d5, that you have to put k equals 50. Okay, and again, if you want to find the quartiles, the first quartile, q1, you have to put k equals 15. If you want to find the value of q2, then you have to put k equals 50. Okay, and so on. And for percentile, you can put the values of k, the percentile values you want. Okay, for example, you want 60, k1 percentile 60, to put k equals 60. Okay, and these are the same exact definition as we introduced before. You see, this is the lower limit of the kth class. Okay, so C is the class width of that kth class. Forget not, যে k এর মান আপনি যা বসাবেন সেই ক্লাসের সব ভ্যালু এখানে. Okay, so f is the cumulative frequency, minus is the representation for kth class. Okay, below kth class এর cumulative frequency আগের মতই. fk is the frequency of the kth class. কাজে আপনি k এর মান কত বসাবেন, based on the formula of percentile, deciles, or quartiles, you have to put that exact value. Okay, so this is very simple, but at the same time you can find all the quartiles and deciles and percentiles with the same exact formula if you understand it. Okay, so this is what it is. And forget not, when you put the values of say lower limit and xk, so you have to make sure that these values are actually calculated exactly the errorless way. Application of these are used to refer to the part of a distribution in which an item falls. Okay, that is the same. আপনি যদি d9 ক্যালকুলেশন করেন, তাহলে c হবে 90% ডেটার ক্লাসের c. Okay, in most of the frequency distribution, data classes are equal interval, but not always. Okay, class interval can be unequal. Okay, so class width can be different too, so you have to be accurate in calculation of these percentiles. Okay, or even in median it can be different, that c or that xkl or the l1. আপনারা বুঝতেই পারছেন যে এখানে আমরা xkl পুট করেছি, কিন্তু আগে কিন্তু এটা l1 ছিল, but it is the same exact value. Okay, same thing. আর কোনো কোশ্চেন আছে? আর কোনো কোশ্চেন নেই? ওকে, তাহলে আমরা আগাতে পারি। Okay, measures of dispersion. This is another chapter we have. Dispersion tells us how compactly the individual values are distributed among themselves. Okay, so dispersion is actually the variability. Okay, sometimes dispersion is considered how these values are distributed around the mean. Okay, so dispersion is আপনারা জানেন যে সিগমা যেটা, সেটা হচ্ছে dispersion measure। আমরা
নরমাল ডিস্ট্রিবিউশনে আপনাদের যে সিগমার কথা বলে এসেছি, সেই সিগমা হচ্ছে ডিসপারশন মেজার। What it says, it actually says how the individual values are distributed from the mean, okay? Or sometimes it is around the mean. Sometimes it is actually when we say that it is among themselves, that is data সাথে ডেটার কত দূরত্ব, তার থেকেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যখন আমরা স্ট্যান্ডার্ড মেজার ক্যালকুলেশন করি, ফর এক্সাম্পল we have say 4 measures here: the range, the quartile deviation, the average deviation, and standard deviation. So when standard deviation we actually take the deviation from the mean, okay? But when you say standard deviation, say dispersion, it is actually represents how does that values of the distribution is distributed among themselves, not compared to any mean, or say mean is calculated in terms of standard deviation. Some people like to compare that in terms of median and so on. But that measures of dispersion we have 4, okay? But standard deviation is the best measure we have. As you see, standard deviation can be used in normal distribution and so on and so forth, okay? For further calculation, it has some very fine mathematical properties. So in case of mean, measures of mean and measures of dispersion, you know that when we study normal distribution, that mu parameter is the first parameter, and we learn 5 measures for representing that mu. And in case of sigma, that is the dispersion measure, and we have here 4 measures of dispersion: the range, the quartile deviation, the average deviation, and standard deviation. But as standard deviation is the best measure, and আমরা probability এর আগে পড়ে আসছি, এইজন্য আপনারা জানেন যে আসলে standard deviation is the best measure of dispersion, okay? কারণ সেটা normal distribution এর একটা parameter. The first measure of dispersion is range. It is very simple. It is the difference between the highest value and the lowest value, okay? R equals x is minus xl. That is, H stands for the highest value, L stands for the lowest value. So what it tells us, it gives us a comprehensive value for the data in the sense that it includes the limits within which all the items occur, okay? Range has a very nice application in share market, okay? For a particular share, you may know in a particular day what is the highest value and what is the lowest value. It actually varies. So as an individual and as a shareholder, you always like to sell with the highest prices, and as a very good businessman, you want to buy with the lowest value, okay, so that your profit is the maximum. Okay, it has some fine application that this is quick and simple measure of dispersion. It is practical application. It has practical application. Is more in the situation where extreme values are absent, okay? Its practical application is more in the situation where extreme values are absent, okay? So যেখানে extreme values নেই সেখানে শুধু এটা ইউজ হয়। In statistical quality control, to control the average quality of manufacturing products where variation is limited, then a range is used. Statistical analysis to stock exchange prices where the high and the low of the stock prices are shown. So these are the application area. The second measure of dispersion is quartile deviation. Okay, quartile deviation is very simple measure again. It is Q3 minus Q1. Q3 is the third quartile and Q1 is the first quartile, as you know.
So below who is this Q3, below Q3 75% data lies, and below Q1 25% data lies. Okay, so quartile deviation is actually a measure of middle 50% data. Okay, so most of the data is actually lies within this interval. Okay, so in that sense, quartile deviation is a very good measure. A special value of the quartile deviation reflects a little variation or large uniformity of the middle items. Application. It is extremely useful in measuring variations in open-ended distribution. Quartile division is used when dealing with empirical distributions, which are skewed. Okay, so there are some applications here for quartile deviation and range. Okay, so do you have any question or the portion we studied so far? We want to quit it here. Okay, you don't have any question? So